Legs, the sounds of the seagulls crying out wake me every morning, and the alarm of old rusted bells ringing and waves crashing on concrete shores call out to me to begin my day. They are beautiful sounds that I've grown accustomed to living by the sea. I love to run through the large green hills every morning and wave at the ships leaving the docks. Aurora, don't run off too far, my grandpa says as he walks me through the fields. My grandpa named me Aurora from the northern lights he observed once during an expedition out to sea when my mother was pregnant with me. He loves to share the story with me. You was born a hardy breed, Aurora. The lights were painted green and yellow and violet, so I knew you was to be born curious and brave, he says. My grandpa had long gray beard and always wore his trusty brightly yellow-colored windbreaker and leather gloves he hardly removed from his hand. There was a story tied to a tragic time he experienced one day out to sea and the reason how he lost his little finger. Though I loved my grandpa's stories and even more so his imagination. I never knew if the reason was true. My family had a great affinity to the oceans, we honored its mysteries, its soothing calmness and its beauty. Our lives tangled around it. My older brother Johnny, he worked in the offshore drilling in South America far from home and would share these incredible stories of the animal sightings. My favorites were of the many creatures he saw during high tide or after stormy weathers. He said he once saw a family of pink dolphins, and once a giant red-colored whale. Despite this, he would still say cruel things about Grandpa being a coward, says he was a proud old man who wouldn't admit he was afraid of almost drowning, that he masked the reasoning to a false story. He was mad he would invent stories that would give me nightmares about the creatures he's seen. It was true I was afraid of the shadows in my house, and the shadows that lingered out over the horizon at dusk. It was true it was brought on from the story my grandpa shared to me that brought on this fear. But I never blamed him for it. I rather enjoyed the stories, but I never knew if they were real. The story goes there was a giant beast my grandpa witnessed, he would call it Legs, and said it was a solemn reminder of his amputated finger. One night my grandpa sailed out to sea for some fishing. He fell asleep that day and ended up further away onto shore and didn't notice the clouds and weathers changing. He says he first remembered the eerie quietness before the rain began to pour heavily onto him. There was a trembling sound that the creature emitted which startled him before seeing the body of the long-legged beast towering over his ship. He didn't notice it until he was only a few feet away. He tried to sail off, but it hooked onto his boat and tugged at it. He said his boat wouldn't move as the creature clutched tightly and pulled him closer. He leaned over to my grandfather with its long tentacles and fins and almost drowned him. He kicked it and beat it with a wooden plank, but it didn't give up until it took a part of his hand. My grandpa finally released himself by shooting the creature with his flare gun. He says he burned it and could see the fear into the animal's eyes. He never forgot the sounds of its cries and rushing to escape. I stayed with my grandpa on Fridays to play in his yard by the lighthouse. It was customary for my grandpa to lock the gates surrounding his property, but he never admitted why, though we all knew. I could tell he was also afraid of the shadows from the disturbances in his gaze and the tragic sea shanties he loved to sing at night. One day as it got darker early in the day because of the heavy clouds, my grandpa called out to me while I was playing in the fields, "There she is, come on in, Aurora, are ye all not tired yet?" He calls me in the house in his thick Irish accent. "Dadio, not yet. I want to play a little bit longer." I yelled to him that night persistently. He was quick to get upset, so I rushed not too long after a second call. That night my grandpa slept early. It was a misty day, and I heard a faint frightening roar echoing almost like the sound of a ship docking out in the ocean. My grandpa was fast asleep. I saw those same giant shadows emit into the open living room doors. I could see the same long tall shadows in the horizon. I wanted a closer look. I needed to know for sure if those stories were real. I thought I would suppress my fear and run down to the coast to get a closer look. I ran over and skipped over the rock bridge deeper into the ocean. I saw those same shadows that seemed to be getting closer to land. It didn't take long for those giant legs to reach me, what felt instantaneously. That was the day I saw him for myself. Legs,
and he was now towering over me almost 4 stories high, with those long thin tentacles that raised its head above like a silhouetted palm. Chân âm thanh của những con mòng biển kêu gọi tôi thức dậy mỗi sáng và báo thức của những chiếc chuông cũ rỉ sét vang lên và những con sóng vỗ bờ bê tông kêu gọi tôi bắt đầu một ngày mới. Chúng là những âm thanh tuyệt đẹp mà tôi đã quen với việc sống bên biển. Tôi thích chạy qua những ngọn đồi xanh rộng lớn vào mỗi buổi sáng và vẫy tay chào những con tàu rời bến. Aurora, đừng chạy quá xa, ông tôi nói khi dẫn tôi đi qua cánh đồng. Ông tôi đặt tên tôi là Aurora từ những ngọn đèn phía bắc mà ông ấy đã quan sát trong một lần trong chuyến thám hiểm ra biển khi mẹ tôi đang mang thai tôi. Ông ấy rất thích chia sẻ câu chuyện với tôi, bạn sinh ra là một giống chó cứng rắn Aurora, đèn được sơn màu xanh lá cây và vàng và tím để tôi biết bạn sinh ra là người tò mò và dũng cảm, ông nói. Ông tôi có màu xám từ lâu, để râu và luôn đeo chiếc máy cắt gió màu vàng sáng đáng tin cậy và đôi găng tay da mà anh ấy hầu như không tháo ra khỏi tay. Có một câu chuyện gắn liền với khoảng thời gian bi thảm mà anh ấy trải qua một ngày ra khơi và lý do anh ấy bị mất ngón út. Mặc dù tôi rất yêu những câu chuyện của ông tôi và thậm chí nhiều hơn nữa là trí tưởng tượng của ông, tôi không bao giờ biết lý do có phải là sự thật hay không. Gia đình tôi có mối quan hệ lớn với đại dương, chúng tôi tôn vinh những bí ẩn của nó, sự yên tĩnh nhẹ nhàng và vẻ đẹp của nó. Cuộc sống của chúng tôi xoay quanh nó, anh trai tôi Johnny, anh ấy làm việc trong công việc khoan ngoài khơi ở Nam Mỹ, xa nhà và sẽ chia sẻ những câu chuyện đáng kinh ngạc về những lần nhìn thấy động vật. Mục yêu thích của tôi là nhiều sinh vật mà anh ấy nhìn thấy khi thủy triều lên hoặc sau những đợt mưa bão. Anh cho biết anh đã từng nhìn thấy một gia đình gồm cá heo màu hồng, và một lần là cá voi khổng lồ màu đỏ. Mặc dù vậy, anh ta vẫn nói những điều tàn nhẫn về việc ông nội là một kẻ hèn nhát, nói rằng anh ta là một ông già kiêu hãnh, người sẽ không thừa nhận rằng anh ta sợ suýt chết đuối, rằng anh ta đã che đậy lý do của một câu chuyện sai sự thật. Anh ấy nổi điên lên vì anh ấy sẽ bịa ra những câu chuyện khiến tôi gặp ác mộng về những sinh vật mà anh ấy nhìn thấy. Đúng là tôi sợ những cái bóng trong nhà mình, và những cái bóng lững lờ phía chân trời lúc chạng vạng. Đúng là do câu chuyện mà ông tôi chia sẻ với tôi đã gây ra nỗi sợ hãi này, nhưng tôi chưa bao giờ trách ông về điều đó, tôi thích những câu chuyện đó hơn, nhưng tôi không bao giờ biết chúng có thật hay không. Chuyện kể rằng có một con thú khổng lồ mà ông tôi đã chứng kiến, ông ấy sẽ gọi nó là chân, và nói rằng đó là một lời nhắc nhở trang trọng về ngón tay bị cụt của ông. Một đêm nọ, ông nội tôi đi thuyền ra biển để đánh cá, hôm đó ông ngủ thiếp đi và cuối cùng lên bờ xa hơn và không nhận thấy mây và thời tiết đang thay đổi. Anh ta nói lần đầu tiên anh ta nhớ đến sự yên tĩnh kỳ lạ trước khi cơn mưa bắt đầu đổ nặng hạt lên người anh ta. Có một âm thanh run rẩy mà sinh vật phát ra khiến anh ta giật mình trước khi nhìn thấy xác của con quái vật chân dài sừng sững trên con tàu của anh ta. Anh không nhận ra điều đó cho đến khi chỉ còn cách đó vài bước chân. Anh cố gắng ra khơi nhưng nó đã mắc vào thuyền của anh và giật mạnh. Anh ta nói rằng thuyền của anh ta sẽ không di chuyển khi sinh vật này ôm chặt và kéo anh ta lại gần. Nó chồm tới ông tôi với những cái xúc tu và vây dài của nó và gần như dìm chết ông đá nó và đánh nó bằng một tấm ván gỗ nhưng nó không bỏ cuộc cho đến khi nó mất một phần tay của nó. Ông nội của tôi cuối cùng đã tự giải thoát bằng cách bắn sinh vật bằng súng bắn pháo sáng của mình. Anh ấy nói rằng anh ấy đã đốt nó và có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt động vật. Anh không bao giờ quên những tiếng kêu của nó và vội vã chạy trốn. Tôi ở lại với ông nội vào các ngày thứ Sáu để chơi trong sân của ông bên ngọn hải đăng. Theo thông lệ, ông tôi khóa các cổng xung quanh tài sản của mình. Nhưng ông ấy không bao giờ thừa nhận lý do tại sao mặc dù tất cả chúng tôi đều biết. Tôi có thể nói rằng anh ấy cũng sợ bóng tối từ những xáo trộn trong ánh nhìn của anh ấy và những bóng dâm bi thương trên biển mà anh ấy thích hát vào ban đêm. Một ngày nọ trời trở nên tối sớm vì mây mù dày đặc, ông tôi gọi tôi khi tôi đang chơi trên cánh đồng. Cô ấy đây, vào đi Aurora, các người vẫn chưa mệt sao? Anh ấy gọi tôi trong nhà bằng giọng Ireland đặc sệt. Đây đứa ó, chưa, tôi muốn chơi lâu hơn một chút. Tối hôm đó tôi liên tục hét lên với anh ấy nhanh chóng khó chịu nên tôi vội vàng gọi lại không lâu sau cuộc gọi thứ hai. Đêm đó ông tôi ngủ sớm, trời mù sương, và tôi nghe thấy một tiếng gầm đáng sợ yếu ớt vang vọng gần giống như tiếng tàu cập bờ biển. Ông tôi đang ngủ say, tôi nhìn thấy những cái bóng khổng lồ đó phóng ra từ cánh cửa phòng khách đang mở, tôi có thể nhìn thấy cùng một bóng dài cao ở phía chân trời. Tôi muốn nhìn kỹ hơn, tôi cần biết chắc những câu chuyện đó có thật không, tôi nghĩ mình sẽ cố nén nỗi sợ hãi và chạy xuống bờ biển để xem kỹ hơn. Tôi chạy tới và bỏ qua cây cầu đá để vào sâu hơn đại dương. Tôi nhìn thấy chính những cái bóng đó dường như đang tiến gần đến đất liền hơn. Không mất nhiều thời gian để đôi chân khổng lồ đó chạm đến, tôi cảm giác tức thì. Đó là ngày tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy, Lech, và anh ấy bây giờ cao chót vót trên tôi, cao gần 4 tầng, với những chiếc xúc tu dài mỏng nhô cao như một lòng bàn tay in bóng.
Legs, the sounds of the seagulls crying out wake me every morning, and the alarm of old rusted bells ringing and waves crashing on concrete shores call out to me to begin my day. They are beautiful sounds that I've grown accustomed to living by the sea. I love to run through the large green hills every morning and wave at the ships leaving the docks. Aurora, don't run off too far, my grandpa says as he walks me through the fields. My grandpa named me Aurora from the northern lights he observed once during an expedition out to sea when my mother was pregnant with me. He loves to share the story with me. You was born a hardy breed, Aurora. The lights were painted green and yellow and violet, so I knew you was to be born curious and brave, he says. My grandpa had long gray beard and always wore his trusty brightly yellow-colored windbreaker and leather gloves he hardly removed from his hand. There was a story tied to a tragic time he experienced one day out to sea and the reason how he lost his little finger. Though I loved my grandpa's stories and even more so his imagination. I never knew if the reason was true. My family had a great affinity to the oceans, we honored its mysteries, its soothing calmness and its beauty. Our lives tangled around it. My older brother Johnny, he worked in the offshore drilling in South America far from home and would share these incredible stories of the animal sightings. My favorites were of the many creatures he saw during high tide or after stormy weathers. He said he once saw a family of pink dolphins, and once a giant red-colored whale. Despite this, he would still say cruel things about Grandpa being a coward, says he was a proud old man who wouldn't admit he was afraid of almost drowning, that he masked the reasoning to a false story. He was mad he would invent stories that would give me nightmares about the creatures he's seen. It was true I was afraid of the shadows in my house, and the shadows that lingered out over the horizon at dusk. It was true it was brought on from the story my grandpa shared to me that brought on this fear. But I never blamed him for it. I rather enjoyed the stories, but I never knew if they were real. The story goes there was a giant beast my grandpa witnessed, he would call it Legs, and said it was a solemn reminder of his amputated finger. One night my grandpa sailed out to sea for some fishing. He fell asleep that day and ended up further away onto shore and didn't notice the clouds and weathers changing. He says he first remembered the eerie quietness before the rain began to pour heavily onto him. There was a trembling sound that the creature emitted which startled him before seeing the body of the long-legged beast towering over his ship. He didn't notice it until he was only a few feet away. He tried to sail off, but it hooked onto his boat and tugged at it. He said his boat wouldn't move as the creature clutched tightly and pulled him closer. He leaned over to my grandfather with its long tentacles and fins and almost drowned him. He kicked it and beat it with a wooden plank, but it didn't give up until it took a part of his hand. My grandpa finally released himself by shooting the creature with his flare gun. He says he burned it and could see the fear into the animal's eyes. He never forgot the sounds of its cries and rushing to escape. I stayed with my grandpa on Fridays to play in his yard by the lighthouse. It was customary for my grandpa to lock the gates surrounding his property, but he never admitted why, though we all knew. I could tell he was also afraid of the shadows from the disturbances in his gaze and the tragic sea shanties he loved to sing at night. One day as it got darker early in the day because of the heavy clouds, my grandpa called out to me while I was playing in the fields, "There she is, come on in, Aurora, are ye all not tired yet?" He calls me in the house in his thick Irish accent. "Dadio, not yet. I want to play a little bit longer." I yelled to him that night persistently. He was quick to get upset, so I rushed not too long after a second call. That night my grandpa slept early. It was a misty day, and I heard a faint frightening roar echoing almost like the sound of a ship docking out in the ocean. My grandpa was fast asleep. I saw those same giant shadows emit into the open living room doors. I could see the same long tall shadows in the horizon. I wanted a closer look. I needed to know for sure if those stories were real. I thought I would suppress my fear and run down to the coast to get a closer look. I ran over and skipped over the rock bridge deeper into the ocean. I saw those same shadows that seemed to be getting closer to land. It didn't take long for those giant legs to reach me, what felt instantaneously. That was the day I saw him for myself. Legs,
and he was now towering over me almost 4 stories high, with those long thin tentacles that raised its head above like a silhouetted palm.